Hello everyone, welcome back to Island Infusions. Today we are going to be making long beans curry or Payathangai pretzel. அதுக்கு தேவையானது long beans, onions chop பண்ணி இருக்குதுல, tomatoes, garlic chopped and curry leaves. அதை விட I'll be adding some jackfruit seed or பலாக்கொட்டைன்னு சொல்கிறது. நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் ஒரு crunchiness இருக்கும் அதுக்கு. பொரிச்சும் போடலாம் இல்லாட்டி halfway through the curry makingலையும் அதை ஆட் பண்ணலாம். Curry powder, salt to taste. அதோட பேசிக் தாளிதம் இது என்ன சேர்ந்ததுன்னு சொன்னால் வெந்தயம் இல்லாட்டி fenugreek சீட்னு சொல்கிறது, மஸ்டர்ட் ஓ கடுகு, fennel ஓ பெருஞ்சீரகம் அண்ட் சின்ன சீரகம் which is cumin. எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் நார்மலாக கலந்து ஒரு சின்ன பாட்டிலில் வச்சுருப்பேன். நேமான எல்லா கறிக்கும் பேசிக் தாளிதமாக இதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். இனி தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன். 1/4 cup of water just to make sure the பலாக்கொட்டை அவியறதுக்கு மீடியம் ஹீட்டில் இன்னும் ஒரு 10 minutes கவர் பண்ணி குக் பண்ணுங்க. டோட்டல் குக் டைம் ஒரு 25 minutes எடுக்கும் இந்த கறி முடிக்கிறதுக்கு. வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி கறி டு மேக். ஸ்பைஸ் லெவல் நீங்கள் அவங்களுக்கு கூட வேணும்னு சொன்னால் அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் ஆட் லிட்டில் பிட் மோர் கறி பவுடர் டு இட்.
Payathangai curry is ready to serve. நல்லா பிரட்டி எடுத்துருக்கிறோம் இதில். பலாக்கொட்டையும் வடிவாவிஞ்சு இருக்குது. It's a very simple curry like I said earlier. Try பண்ணி பாருங்க, share பண்ணுங்க, like பண்ணுங்க, of course subscribe பண்ணுங்க. I'll see you all soon with another video. Enjoy!